Donc Bart, on vient de regarder la première candidate pour le World Latte Art France. Tout à fait. Maintenant, on va s'enchaîner. Oui, avec le premier finaliste de Barista 2025 en France. Mckinney, qui je pense vient de finir son temps de préparation. Oui. Donc, il est le moment d'inviter nos juges internationaux sur scène. Oui, mais avant ça, Michael, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se réveiller. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le premier finaliste? Barista! Ah oui! Alors, juges, judges, please come on the stage. We have 4 sensory judges. SIRHA, Sophie, Alexia, Mathilde. 2 technical judges. We have Hello. Michalis, Mylis. Hi. We have Stavros as head judge. Hi, And then we have Denis shadow judge. Hello. comme shadow judge. Hello. Morning. Merci. Merci beaucoup. So, Mark, when you're ready, Okay. raise your hand and have fun. Just check everything. All right, we're looking good. Judges, are you ready? Okay. Time. Hello, judges. My name is Mark. Good morning, and thank you for being here early on your Sunday morning. I'm really excited to be here. This is my first time competing in a coffee competition, so let's jump right in. Now, coffee is an incredible connector. It brings people together across continents, cultures, and generations. It's also a testament to resilience and to transformation. And the coffee that I'm presenting to you today is exactly that. It comes from Benjamin Paz, and it's called La Orquídea. It is the product of a dedicated collective's hard work, and I'm really excited to present it to you today. So let's jump right in. Now, this coffee grows in the mountains of Santa Barbara. Sorry. I'm actually going to start with my signature drink. Sorry, a little nervous, but... So, the coffee comes from Santa Barbara, Honduras, and I'm going to create some elements for my signature drink to start. So I'll start off by brewing a tea using dried butterfly pea flowers, to which I'm adding 100 grams of hot water. This is going to steep throughout my presentation. I'll serve you the signature drink as the last course. And then next, I'm going to brew 2 double espressos and pour them over these chilled whiskey stones to allow it to cool. I'll tell you more about the recipe a little later on. For now, I'm just going to jump on the machine and brew my espressos. I'll give you a moment as well if you'd like to reflect on what community means to you while I brew the espressos. So, La Orquídea is a honey anaerobic processed coffee. It's been processed with meticulous care. It is a 100% Pacus varietal. And although using Pacus in a competition of this level may seem somewhat unusual, as it's sometimes portrayed as being standard or less exceptional, this coffee in particular is anything but that. The reason being, that it grows in a very unique microclimate. Excuse me. Where the coffee trees grow on a very steep terrain, meaning that they provide shade to one another and omit any need for other shading plants. The soil conditions are otherworldly.
There we go. Soil conditions are otherworldly, and this farm is actually neighbored by national parks in the region. This particular coffee is a part of Benjamin Paz's research project into fermentation, which he started for the Cup of Excellence program, which he won in 2022 and 2024. Now I'll come over to you and I'll pour these espressos. Over the chilled whiskey stones. And then we will jump right in to our next course. And I'll tell you a little bit more about the fermentation and the recipe in just a moment. All right, let's jump into the espresso. So for my espresso course, I'm going to be brewing with 21.5 grams in the portafilter with a yield of 58 grams. This in 28 seconds in order to bring out the complex and layered notes in this coffee, particularly the sweetness, which was obtained through the process. So back to the process. As I mentioned before, this coffee was a honey anaerobic process, meaning that the coffees were picked at peak ripeness. They were then left to ferment for 48 hours in sealed tanks as whole cherries, excuse me. Then they were given a second round of fermentation, and this time they were just given with just a parchment layer left intact. Now, I'll come over and I'll serve the espresso to you. You can do your crema evaluation, but I'll just ask if you'll wait one moment before you taste so I can give you the notes. This coffee was roasted on a gas drum roaster by Mihaela Iordake of Belleville Brewery, a good friend of mine. She roasted this in 11-minute batches at 50% capacity. With a lengthened caramelization phase, in order to highlight the sweetness from the anaerobic fermentation. It was given a shortened development time to bring out the subtle herbal notes that were obtained from the honey processing. Now, as I mentioned, using Pacus in this sort of a competition may seem unusual, but as I mentioned as well, this coffee is exceptional, and it aligns with my personal belief that coffee can be exceptional while also remaining accessible, and this particular coffee is very accessible. Now, the body of my espresso is silky and medium. Here you are. There. Here you are. Here you are. The aroma is of marzipan. In the cup, you'll have notes of sweet red cherry, of marmalade, orange marmalade to be specific, and of lightly toasted almond, and there will be an aftertaste resembling frangipane. Do give it a quick stir before you have your first sip, and I'll leave you to evaluate that while I jump on to the milk course. Thank you. So for the milk course, I'll be using an oat milk. The oat milk that I've chosen has a mild taste, while remaining a very creamy body, or maintaining rather than remaining.
Now I'll be serving my milk drink in the exact same cups as earlier, giving it a 1-to-4 ratio approximately. 1 part espresso, 4 part milk, excuse me. And once again, I'll come over to you to pour the latte art and serve in front of you. I do just ask that you wait 1 moment before I've given you all the tasting notes, before you have a first sip. All right. All right. I'll now steam the milk, and I'll be right with you in just a moment. So, my milk beverage will have a heavy cream like a body in the cup. You'll have notes of salted caramel, candied almond, and vanilla cake batter. Please enjoy. The aftertaste is sweet, similar to the sweetness of vanilla bean. There you are, enjoy. I'll once again leave you a moment to evaluate while I prepare some ingredients for the signature beverage. There you are. You can have it for a sip, no worries. A little shaky, but we managed. There you are. Please enjoy, and I'll be right with you in a moment. Now, are we ready? So, back to the ingredients from earlier on, which I'm going to place directly over here. Now I'm going to drop them down into the carafes that are below. The one on my left has a little bit of ice, 50 grams of which is going to chill and slightly dilute the butterfly peach tea. I included this ingredient for its vibrant blue color, but also because it has a very subtle herbal undertone. It's not quite done there. We'll give it another little bit. There we go. Perfect. Now, as you can see, the butterfly peach tea has a very beautiful, vibrant blue color. I'm going to grab my mixing glass and put this to the side. Now,
To the mixing glass, I'm going to add the butterfly peachy. First, I'm going to be adding in a citric acid solution, which, as you'll notice, will change the color to pink. This, for me, resembles transformation and how we as coffee professionals can evolve. I'm adding in 40 grams of vanilla simple syrup to highlight the sweetness, 20 milliliters of freshly squeezed blood orange juice to bring out the citrus element, and 10 milliliters, of black currant to bring out the tartness. Finally, a saline solution to bring everything together. Now I'll serve you this. In the cup, you'll have notes of pink grapefruit, preserved lemon, and maple syrup. I hope you've enjoyed this time with me. Thank you for coming on this journey and for celebrating coffee in all its forms. Time. And thank you very much, Mark Mckinney. Merci Marc pour cette belle présentation. On va vous demander de vous installer ici Ça roule. confortablement. Alors, comment ça s'est passé? Ça va, écoute, j'ai fait moins d'erreurs que hier. J'ai fait un petit overtime, mais je suis assez content de ma présentation. Super. Donc, c'est ta première participation dans les championnats? Ouais, exactement. Mais bravo d'arriver en oui. finale la première fois. Merci. Super. Ouais, c'est très cool. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as changé quelque chose par rapport à hier? J'ai surtout eu moins de soucis techniques et du coup, voilà, j'étais plus à l'aise. Je pense que le fait de l'avoir fait hier, ça m'a aussi mis plus à l'aise. Voilà, j'ai rien changé, sauf voilà, j'ai emprunté un tempère à quelqu'un parce que je pensais que c'était un meilleur. Voilà, les tempères push. Voilà. Donc c'est vrai que Voilà. c'est un peu la chasse au point et la partie technique est très importante. hein. Tout à Donc fait, oui. Exactement. si on peut gagner des points partout sur Ouais. chaque partie de la fiche que vont évaluer les juges. Oui. Donc alors comment est-ce que tu as trouvé le thème pour cette présentation? Le thème, en fait, moi je m'étais inspiré surtout de la communauté de Barista. En fait, ces dernières années, j'ai eu le privilège d'organiser plein d'événements pour la communauté. C'est vraiment voilà, via eux que j'ai retrouvé un peu de force, surtout ces derniers mois. Et voilà, sans mes amis Café et le soutien de la communauté, je pense que je serais jamais arrivé ici sur scène. Donc voilà, c'est ça, voilà. Oui, parce que c'est pas... Donc, attendez. Oui, venez le barista. Merci beaucoup. Merci aux juges. Un applaudissement pour Merci. les juges, parce que ça fait déjà 4 jours qu'ils sont en train Merci. Thank you. Merci. de se Et calibrer. Thank you ils so boivent much. beaucoup de café quand même, Merci hein, beaucoup. Oui, oui, toute oui. la journée. Thank you. Donc là, ça me rappelle, moi je suis de la Louisiane, je pense que tu es américain. Ouais, exact. Voilà, donc il y a une marque de café en Louisiane qui s'appelle Community Coffee. Ah, Et donc ok. le Community Coffee, c'est un peu ce que tu es en train d'aborder en fait. Ouais, C'est exact. cette communauté de baristas, de faire justement adhérer les clients à une autre façon de boire, de Exact. faire le café. Et c'est pareil dans les pays producteurs. Je sais que Benjamin Paz, le producteur de mon café, il dépend beaucoup sur sa communauté de producteurs, productrices, voilà, pour produire des cafés incroyables. Donc je trouve que le lien avec la communauté de café, c'est assez beau. Et voilà. Peut-être quelques mots sur le choix de ton café. Ce café, je l'ai choisi parce que je trouvais qu'il avait surtout j'aimais bien l'histoire derrière, le fait que Benjamin Paz il travaille avec voilà, plusieurs personnes et que c'est le travail de beaucoup de personnes passionnées et passionnantes. C'est via Mihaela de la brûlerie de Belleville que j'ai eu l'idée d'utiliser ce café. Belleville, il travaille avec Benjamin depuis des années et voilà, je suis très
très ami avec eux et voilà, Ils sont très gentils et ils sont très professionnels. Ouais. Et ils ont bien passé par le même case que vous. Ouais. Tous les micro-torréfacteurs, les coffee shops, les Ouais. cafés de spécialité. Ouais, tout à fait. On fait comme vous, passer par les championnats de France du café, justement pour immerger dans ce monde merveilleux Ah oui, de barista oui, oui. et des cafés de spécialité. Voilà. Alors, juste une petite question parce que j'avais mal compris. L'infusion que tu as fait pour le signature beverage, Oui, c'est quoi? c'est des fleurs qui s'appellent pois papillon. C'est une fleur séchée et en fait, quand on ajoute quelque chose d'acide dedans, il y a une réaction chimique qui change la couleur. Donc je trouvais ça assez beau J'ai vu que c'était... et symbolique. Voilà. Oui, c'est pour ça que je demande. C'était magnifique. Voilà. Et aujourd'hui, tu as mis la première correcte. Ouais. Que ça devient. Voilà. J'ai dû un peu me dépêcher à la fin, donc j'aurais préféré faire quelque chose de plus Mais écoute, visuel, mais oui. c'était très sympa. Michael, En tout- on en a parlé là, derrière. Mais je vois qu'il y a encore 2 tasses là au-dessus. Ah oui, oui, oui. Oui, Ça des tasses. Oui. C'était au cas où je casse des choses, parce que Ouh. je suis Ouh, un peu si maladroit. les- Non, MC. mais parce que ça me donnait envie de goûter peut-être. Ah, c'est les oui. possible. Est-ce qu'il reste une petite gorgée Alors, on va... hein, on y va. Bien sûr. On va prendre ici la boisson Ah oui, signature. c'est ça la boisson signature. Ah, ok. Allez-y, allez-y. Allez, Donc voilà, j'ai dit au juge les notes. Bart, C'est de... cheers. C'est Cheers. pink grapefruit. Merci, Cheers. Marc. Bah, je vais goûter avec vous alors. Chill. Chill. Voilà, on tasse, moi je trouve du pamplemousse rose. Il y On un a bien côté, le pamplemousse rose. Ouais, un côté. Bon, c'est vrai que ça a réchauffé un tout petit peu sans doute Oui. par rapport à quand c'était servi, mais Oui. très complexe, très Très délicieux. complexe. Voilà. Oui, Merci. ok. En tout cas, un grand tour d'applaudissements pour Marc Mckinney, notre premier Merci candidat beaucoup. finaliste de World Barista France. Merci, merci. Merci beaucoup.